Блин, воду не взял. Где эта пушистая паскуда опять? Всем привет, с вами Дан, Жека, Йоля. Я опять потерял кошку. В прошлый раз я видел ее. На кухне. Так, Тенегриф, я прошу тебя, не делай так. Так. Мы на Высоком Хротгаре. Почему мы здесь? Потому что пришло время для сюжета. Вот в этих новых доспехах, с новым луком, со старыми стрелами. Вообще надо искать каджитские караваны. И, наверное, сходить в этот... Sky above, voice within. Здорово. Так, удалось ли вам узнать, где искать слова силы? We have felt the whisper of a word. Give me your map and I will show you where its echo can be found. Ветровая дуга. Так, мне нужно изучить Крик, которым некогда победили Алдуина. Where did you learn of that? Who have you been talking to? Он был начертан на стене Алдуина. The Blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes? Клинки просто хотят победить Алдуина. А ты нет? What I want is irrelevant. This shout was used once before, was it not? And here we are again. Have you considered that Aldouin was not meant to be defeated? Those who overthrew him in ancient times only postponed the day of reckoning. They did not stop it. If the world is meant to end, so be it. Let it end and be reborn. Значит, ты не поможешь мне. No, not now. Not until you return to the path of wisdom. Dragonborn, wait. Forgive me, I was intemperate. I allowed my emotions to cloud my judgment. Master Einorth reminded me of my duty. The decision whether or not to help you is not mine to make. Можешь научить меня этому Крику? No, I cannot teach it to you because I do not know it. It is called Dragonrend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the voice. Чем так плохо драконобой? It was created by those who had lived under the unimaginable cruelty of Aldwin's dragon cult. Their whole lives were consumed with hatred for dragons, and they poured all their anger and hatred into this shout. When you learn a shout, you take it into your very being. In a sense, you become the shout. In order to learn and use this shout, you will be taking this evil into yourself. Мне казалось, ты знаешь все слова силы. But not Dragonrend. The knowledge of that shout was lost in the time before history began. Perhaps only its creators ever knew it, but I am not the one to speak of it to you. Если секрет Крика потерян, как тогда мне надо победить Алдуина? Only Partурнакс, the master of our order, can answer that question, if he so chooses.
А кто он? He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. А почему ты еще не познакомил меня с ним? He lives in seclusion on the very peak of the mountain. Йоля пришла. He speaks to us only rarely and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. Как мне попасть на вершину горы и увидеться с ним? Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Parturnakс. А что, в смысле все? Реально все? Ну, пошли. Мне надо качать кузнечное дело. Надо быть себе драконьи доспехи. Но проблема в том, что для этого нужно много серебра. Очень много серебра. Скрафтить серебро. Нужно найти серебряную руду. Либо трансмутировать железную. Второй вариант мне нравится больше, потому что железный у нас буквально до жопы. Но она не бесконечная. Если мы будем трансмутировать железную в серебряную, то когда она нам понадобится, ее у нас не будет. С другой стороны, ее можно дешево купить. Показывай. Слушай, 20 кликов. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. Clear skies will blow away the mists, but only for a time. The path to Parturnakс is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. Так. Во-первых, ну, я пошел. Ай! Не стоит орать в замкнутых пространствах, я понял. Кстати, мне вот на... Один из... Получается, не на прошлую запись, а на ту, которая была до нее. Прикинь, прилетели авторские права. Прилетели они на что? Если ты помнишь, мы тогда как раз зашли в поместье. Вот сюда. Да, у нас там библиотека. Там играла эта мелодия. Козел, отойди, говорю. Там играла эта мелодия, и мне YouTube такой: ты чё, собака, как ты смеешь?
Там играла как раз таки тема вот этих стоячих камней. То есть до этого, сколько мы там подходили к этим стоячим камням, да, сколько играла эта мелодия, все было нормально. И вот именно сейчас. Именно сейчас вот на эту музыку прилетают авторские права какого-то хрена. Я когда это увидел, у меня просто кукушка такая, твою мать. Козел. Ну и в общем-то вот. Кстати, у нас образовалась небольшая проблемка. Броню придется переделывать. По факту она у нас сейчас 75 уровня. Освоение. Но из-за того, что я на броню наложил зачарование определенное, а именно вот это вот, которое увеличивает ношение, навык ношения на 26 единиц. У меня теперь небольшой диссонанс такой, знаешь. Почему это высоко? Что мы очень высоко. Да? Я понятия не имею, куда мы сейчас смотрим, но, по-моему, куда-то сюда. Елген, Фолкрит. Ни хрена непонятно. Я вот сижу, думаю, то есть сколько времени, то есть прошло 12 лет с момента выхода игры. Прошло более 100 видео, которые я записал, да? Уже под 150 подходит. И вот только сейчас оказалось, что на эту мелодию есть авторские права. Я сижу, думаю, вы что там, охренели, что ли, все? Greetings, Wundernik. I am Parturnakс. Who are you? What brings you to my Strumach, my mountain? Думаю, ты знаешь, кто я? Yes, Vaza. You speak true, Dovahkiin. Forgive me. It has been long since I held Tinvak with a stranger. I gave in to the temptation to prolong our speech. Зачем жить на горе в одиночестве, если ты так любишь общество и беседу? Evenar Balok, there are many hungers it is better to deny than to feed. Древний Nakib, discipline against the lesser aids in Kachnar, denial of the greater. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation?
Мне нужно изучить драконобой. Можешь научить меня? Patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the elder speaks first. Hear my thum. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. I have spoken. The Rotmulag waits. Oh. Как ты выжил, мать твою? Show me what you can do. Greet me not as mortal, but as Dova. Ты уверен? Потому что если я сейчас это сделаю, может тебя... Why do you delay? Are you Dovahkiin or not? Ah, yes. Sosedo Vrostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. So, you have made your way here to me. No easy task for a jaw, mortal. Even for one of Dovahsos, dragon blood. What would you ask of me? Можешь научить меня драконобою? Ah, I had expected you, Proda. Прода? You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Aldouine. Седобородые никак не пускали меня к тебе? Yes, they are very protective of me, Bahlan Fadon. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jaw, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. Как же мне тогда выучить его? Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? Ну, мне нужно остановить Алдуина. Yes, Aldouine, Zemach, the elder brother, gifted, grasping, and troublesome, as is so often the case with firstborn. But why? Why must you stop Aldouine? Ну, смотри, пророчество согласится, что только драконорожденный может остановить его. True, but Kostid, prophecy, tells what may be, not what should be. Kostid Salo Ak. Just because you can do a thing does not always mean you should. Do you have no better reason for acting than destiny? Are you nothing but a plaything of Des, of fate?
А что лучше подстегивает к действию, чем веление Рока? If you can see your destiny clearly, your sight is clearer than mine. Dahman, remember, Aldouine also follows his destiny as he sees it. But I bow before your certainty. In a way, I envy you. The curse of much knowledge is often indecision. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monavin, what you name throat of the world? Ну... Нет. Драконы любят горы, верно? True, but few now remember that this was the very spot where Aldouine was defeated by the ancient tongues. Varucht Unslad. Perhaps none but me now remember how he was defeated. Используя крик драконобой, да? Yes and no. Viknus Nikron. Aldouine was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him. Логично. The Nords of those days used the dragon rend shout to cripple Aldouine, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. А что такое древний свиток? How to explain in your tongue? The Dove have words for such things that Jaw do not. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwalan. They are fragments of creation. The Kele, Elder Scrolls as you name them, they have often been used for prophecy. Yes, your prophecy comes from an Elder Scroll. But this is only a small part of their power. Zofa Suyek. Ты говоришь, что древние норды отправили Алдуина в будущее? Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. Ошибка. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. И как это мне поможет? Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Aldouine. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragon Rend from those who created it. И ты знаешь, где мне найти этот древний свиток?
Croesus. No, I know little of what has passed below in the long years I have lived here. You are likely better informed than I. Может, хранитель знаний Винтерхольдской коллегии что-то знает? Trust your instincts, Dovahkiin. Your blood will show you the way. Как мог древний свиток перенести Алдуину сквозь время? Vormendok, I do not know. Perhaps in the very doing, they erased the knowing of it from time itself. The Dove are children of Akatosh. Thus, we are specially attuned to the flow of time. Perhaps also uniquely vulnerable. I warned them against such a rash action. Even I could not foresee its consequences. Nust Lihon, they would not listen. Ты имеешь в виду, что сам был там? Yes, there were a few of us that rebelled against Alduin's Thur, his tyranny. We aided the humans in his overthrow. But they did not trust us, ni Ov. Their inner counsels were kept hidden from us. I was far from here on the day of Alduin's downfall, but all Dove felt the sundering of time itself. А что такое драконобой? Что это за крик? I cannot tell you in detail. I never heard it used. Kogan. It was the first Thun created solely by mortals. It was said to force a dragon to experience the concept of mortality. A truly von Mindoran. Incomprehensible idea to the immortal Dove. Ты... Не знаю, что мне делать с древним свитком, когда я найду его? Return it here to the Tid Achran. Then Вот за эту музыку мне и прилетел. Блин, nothing сам. is certain with such things. But I believe the scroll's bond with the Tid Achran will allow you a seeing, a vision of the moment of its creation. Then you will feel, know Dragon Rend in the power of its first expression. You will see them, Wuthfadon, my friends, Haken, Gormlaith, Feldir. Кто они? The first mortals that I taught the Thum, the first tongues, the leaders of the rebellion against Alduin. They were mighty in their day, even to attempt to defeat Alduin. Sahrot Yun. The Nords have had many heroes. Надо будет потом посмотреть, кстати, от кого страйк там прилетает. Ну, не страйк, а сам, не понял. Ты глава Седобородых. Другие приходят к тебе за знаниями? I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovahkiin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over 100 years. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. Ты размышляешь над словами? Как? Knowing a word of power is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will
I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master. Fus, Faim, and Yol. Давай Йол. In your tongue, the word simply means fire. It is change given form, power at its most primal. That is the true meaning of Yol. Solyek, power. You have it, as do all Dove. But power is inert without action and choice. Think of this as the fire builds in your sum, in your breath. Sum arc mora. What will you burn? What will you spare? Dremyolok, greetings. Lok thum. Говорит сам Арнгирлом. Так. Где он, кстати? Глотка, Мира, крепость Фелгру. Высокий Хротгар. Так, где вы там? Так, я здесь. Здесь. Вольфгар. Это не то. Так, ну давай по старинке. Так, один спит. Один вон там. Вот ты кто? Ты Бори. Боря! 4-й, скорее всего, на улице, да? Тот, который мне нужен как раз таки. Эйнард. Да, он, скорее всего, на улице. Где ты, падла? А вот ты есть. Мне туда залезть. Здорово. So, you spoke to Parturnakx. The dragon blood burns bright within you. Did he tell you what you wanted to know? Did he teach you the dragon rend shout? Нет, но он рассказал, где я могу найти это знание. Well, so be it. If he believes it is necessary for you to learn this, we will bow to his wisdom. Я еще древний свиток, который использовали старину. Ты знаешь, где найти его? We have never concerned ourselves with the scrolls. The gods themselves would rightly fear to tamper with such things. As for where to find it, such blasphemies have always been the stock and trade of the mages of Winterhold. They may be able to tell you something about the Elder Scroll you seek. Есть ли другой способ одолеть Алдуина? Perhaps not. But this shout was used once before, was it not? And here we are again. Have you considered that Aldouin was not meant to be defeated? Those who overthrew him in ancient times only postponed the day of reckoning. They did not stop it. If the world is meant to end, so be it. Let it end and be reborn. Breath and focus. Не понимаю, да. Типа, понятно, что они использовали его в древности, но никто не говорил, что эти герои были драконорожденными. А как мы знаем, только драконорожденный может окончательно добить дракона. Другими словами, они его могут свалить, но не добить.
Именно поэтому драконы и стали возрождаться. Разве не об этом мы сейчас говорим? То есть только Драгонборн может окончательно уничтожить дракона, поглотив его душу. А пока вы уничтожаете только тело, душа продолжает существовать. Само собой, в какой-то момент она возвращается обратно в свое тело. Если это работает так, как я думаю. Возможно, я где-то ошибаюсь. Слушай. I'm not one for commendations, but I might have lost everything that matters, so thanks. Я ищу древний свиток. And what do you plan to do with it? Do you even know what you're asking about? Or are you just someone's errand boy? Расскажи мне о них. I knew it. Everyone comes in here expecting my help, but they don't even have the proper questions. An Elder Scroll is an instrument of immense knowledge and power. To read an Elder Scroll, a person must have the most rigorously trained mind, or else risk madness. Even so, the Divines usually take the reader's sight as a price. И что получает читатель в обмен на такую жертву? The simplest way to put it is knowledge, but there's nothing simple about an Elder Scroll. It's a reflection of all possible futures and all possible pasts. Each reader sees different reflections through different lenses and may come away with a different reading. But at the same time, all of it is true, even the falsehoods, especially the falsehoods. Кто написал древние свитки? It would take a month to explain to you how that very question doesn't even make sense. The scrolls exist here, with us, but also beyond and beneath, before and after. They are bits of divine-made substance, so we could know them. Sorry, talking about the scrolls, you usually end up in irritating and vague metaphors like that. Some people who study them devoutly go mad. Ну, окей, ладно. У тебя он есть? Ah. You think that even if I did have one here, I would let you see it? It would be kept under the highest security. The greatest thief in the world wouldn't be able to lay a finger on it. Ну, у тебя есть хоть какие-то сведения? Of course. I'll bring everything we have on them, but it's not much. So don't get your hopes up. It's mostly lies, leavened with rumor and conjecture. All right, then. Воровать-то у него ничего. Нужен ключ. Here you go. Try not to spill anything on them. There are few places where one can pursue my type of work without fear of persecution. Так, воздействие древних свитков. Так, широко известно, что чтение драконьих свитков несет в себе определенную опасность. Механизм данного эффекта до настоящего времени был практически неизвестен. При отсутствии серьезных исследований муссировались теории о тайном знании и божественном возмездии. Я, Юстиний Полугний, решил досконально описать недуги, вызываемые древними свитками у тех, кто их читает, хотя целостной теории об их проявлении у меня пока не сложилось, так что вопрос этот еще предстоит изучить. Я разделил воздействие на 4 группы, находя, что по большему счету производимый эффект зависит от разума читающего. Если это покажет не вполне ясным, то, полагаю, метод дихотомии поможет уловить идею. Группа первая, непосвященные. Тем, кто не сведущ ни в истории, ни в природе древних свитков, свиток фактически представляется бездейственным. На нем не проступают слова пророчества, и он не наделяет никакими знаниями. Хотя свиток не принесет несведущему знаний, он также ни в коем мере не окажет на вредоносного воздействия. Для таких лиц свиток выглядит усеянным странными буквами и символами. Те, кто разбирается в астрономии, заявляют, что узнают созвездия в символах и их связях на свитке. Однако дальнейшее изучение этого вопроса невозможно, поскольку таковые исследования можно проводить лишь над необразованными лицами.
Группа вторая. Опрометчивые интеллектуалы. Для этой группы чтение свитков представляет наивысшую опасность. Сюда отнесем мы те лица, что в достаточной мере понимают природу древних свитков и обладают достаточными познаниями для того, чтобы прочитать написанное. Однако в их читателях недостаточно развита способность ограждать свой разум от разрушительных последствий взгляда в вечность. Этих несчастных настигает моментально необратимая и абсолютная слепота. Такова цена превышения собственных возможностей. Следует заметить, что со слепотой также обретается и частичка тайного знания о будущем ли, о прошлом или о глубинной природе сущего. Зависит от самого лица и его места в универсуме. Но знания действительно приходят. Группа третья. Опосредованное понимание. Культ мотылька предка — это, похоже, единственная организация во всем Тамриэле, где разработано умение ограждать собственный разум при чтении свитков. Их неофиты должны проходить тщательную умственную подготовку и проводят в монастыре дюжину или более лет, прежде чем их впервые допускают к чтению древнего свитка. Монахи говорят, что это делается для защиты самих новичков, среди которых наверняка было немало опрометчивых интеллектуалов. При должной стойкости этих чтецов также постигает слепота, но куда менее резкая, чем в ранее описанных случаях. Их зрение затуманивается постепенно, но они сохраняют способность различать форму и цвет и даже могут читать обычные тексты. Знания, которые они получают из свитка, также несколько ограничены. Им приходится долго медитировать и размышлять, чтобы суметь постичь и выразить увиденное. Группа четвертая. Просвещенное понимание. Между предыдущей группой и этой существует континуум, к настоящему времени пройденный лишь монахами мотылька предка. С каждым последующим чтением монахи все более слепнут, но также получают более глубокие и подробные знания. Проводя часы бодрствования в размышлениях о полученных откровениях, они также приобретают новую степень умственной стойкости. Когда-нибудь для каждого монаха наступает день предпоследнего чтения, когда единственное знание, которое он выносит из древнего свитка, есть известие, что следующее чтение станет для них последним. Для каждого монаха предпоследнее чтение приходит в различные, не поддающиеся вычислению время. Проводились предварительные расчеты на основе степени поражения слепотой отдельных монахов, однако все доходящие до этих последних стадий сообщают, что, по-видимому, растущая слепота нивелируется более плодотворным чтением. Некоторые озвучивают идею, что некое иное неведомое чувство продолжает ослабевать на этих высших стадиях, однако подобное утверждение не оставили философам. Для подготовки к последнему чтению монах, как правило, удаляется в уединение для осмысления полученных им за всю жизнь откровений и подготовки разума к постижению последнего из них. С этим последним чтением он навеки слепнет наравне с опрометчивыми, что стремглав погнались за знаниями. Однако, посвященный, в отличие от них, сохраняет свое знание на всю жизнь и, как правило, имеет более целостное понятие о том, что ему было открыто. Хочется надеяться, что это пособие окажется полезным тем, кто стремится расширить наше смертное понимание древних свитков. Жрецы мотылька продолжают хранить равнодушие в этом вопросе, воспринимая постепенную немощь, приходящую со чтением, как предмет гордости. Путь этот послужит отправной точкой для тех, кто хотел бы присоединиться к таковому изучению. Размышления о древних свитках. Тут что? Автор Септимия Сегория, коллеги Винтерхолда. Представьте себе, что вы живете под волнами с дальнозоркого благословения великолепной материи. Удерживая материю на своих жабрах, вы начинаете дышать, пить ее изгибы и переплетения. Но пока растительные фибры питают вашу душу, презренный планктон отравляет саму ткань, доколе она окончательно не слеет. Выси пророчества. И это один путь, по которому свитки изначально не сходят до нас. Но кто мы? Море или тот, кто дышит? Или же мы есть материя? Или сам вдох? Можем ли мы течь сквозь свитки, как течет среди них знание, словно вода, или же мы застряли в болоте данной грязи, что собирается по краям? Вновь отпустите свое воображение. Птица, парящая в воздухе, поднимается на потоках ветра и опускается, если в нее попадает камень. Но камень может опуститься сверху, если птица летит наоборот. Что? И тогда откуда исходит поток ветра? И в каком направлении? Направляют ли его боги, или же птица постановила их присутствие своим собственным воображением? Полноценное осознание свитков совершает поворот в мозгу, и все это относительно становится абсолютным и их изначальности. Я прошу снова представить себя на этот раз под землей. Крошечный желудь, посаженный когда-нибудь, преисполненный благих намерений эльфийского
эльфийской девы для собственного удовольствия. Вы хотите расти, но страшитесь того, что во что можете превратиться. Поэтому вы отталкиваете воду, землю, солнце и пытаетесь остаться в своей норке. Но именно эти попытки превращают вас в дерево, несмотря на все ваши усилия. Как это происходит? В данном случае желудь является неким яйцом древа, а знание водой и солнцем. Мы же эмбрион внутри яйца, но в то же время и земля. Знание и свитка — это то, что мы отталкиваем, чтобы полностью осознать себя самим. Последний раз представим нечто, пока ваш разум не закрылся в ужасе всезнания. Теперь вы пламя, ярким синим огнем, горящее в безграничной пустоте. Со временем ты видишь своих братьев и сестер, также горящих вдалеке вместе с тобой. Море огоньков в созвездии воспоминаний. Каждый огонек ярко мерцает, затем потухает. Его место занимает два других, но не всегда. Ибо пустота наполнена мерзким светом, что высасывает все мысли. Каждый из наших разумов на самом деле является пустотой, а знания и свитков огоньками. Без их пронзительного свечения мое сознание было бы не более чем пустотой, не осознанием того, что пустота разума является самим незнанием. Но и огни опасны, и следует тщательно следить за ними, ограничивать и усиливать, и распространять, и давать им потомство. Что за херня? Чё я только что прочитал, урак? Archmage or not, my rules about books still stand. Эта книга, которая размышления, совершенно нечитабельна. Aye, that's the work of Septimus Cygnus. He's the world's master of the nature of Elder Scrolls, but, well, he's been gone for a long while. Too long. Он умер? Oh no, I hope not. But even I haven't seen him in years. And we were close. Became obsessed with the Dwemer. Took off north saying he had found some old artifact. Haven't seen him since. Somewhere in the ice fields, if you want to try to find him. Найдите, говорит, Септимия Сегория. Что там? Тревоги с воздуха нет, надеюсь, сегодня? Так. Ну. Помнится, как-то мы туда доходили, но не стали заходить. Ёленька проснулась. Хватит драть ковер с Кирова. Сколько там время, кстати? Здорово. When the top level was built, no more could be placed. It was and is the maximal apex. Что привело тебя в такую глушь? The ice entombs the heart. The bane of Kagrenak and Degother. To harness it is to know the fundaments. The Dwemer lockbox hides it from me. The Elder Scroll gives insight deeper than the deep ones, though, to bring about the opening. У тебя есть древний свиток здесь? I have seen enough to know their fabric, the warp of air, the weft of time. But no, it is not in my possession. С тобой все нормально? Ну, помимо того, что ты кукуха поехал. Oh, I am well. I will be well. Well to be within the will inside the walls. Итак, где свиток? Here. Well, here as in this plane. Mundus, Tamriel, nearby. Relatively speaking. On the cosmological scale, well, it's all nearby. Ты поможешь мне добыть древний свиток или нет? One block lifts the other. Septimus will give what you want,
But you must bring him something in return. Чего ты хочешь? You see this masterwork of the Dwemer, deep inside their greatest knowings. Septimus is clever among men, but he is but an idiot child compared to the dullest of the Dwemer. Lucky then they left behind their own way of reading the Elder Scrolls. In the depths of Black Reach, lies. Have you heard of Black Reach? Cast upon where Drimmer City slept, the yearning spire hidden learnings kept. Нормально. Нормально. Не хочу. Где этот черный предел? Under deep, below the dark, the hidden keep, Tower Mazark. Oft-hand, the point of puncture, of first entry of the tapping. Delve to its limits, and Black Reach lies just beyond. But not all can enter there. Only Septimus knows the hidden key to loose the lock, to jump beneath the deathly rock. И как мне попасть внутрь? Two things I have for you. Two shapes. One edged, one round. The round one for tuning. Dwemer music is soft and subtle, and needed to open their cleverest gates. The edged lexicon for inscribing. To us, a hunk of metal. To the Dwemer, a full library of knowings, but empty. Find Mazark and its sky dome. The machinations there will read the scroll and lay the lore upon the cube. Trust Septimus. He knows you can know. Что, дождь, что ли, пошел? Там ветер. Ни хреновый такой. Что мне делать с этой сферой? The deepest doors of Dwemer listen for singing. It plays the attitude of notes proper for opening. Can you not hear it? Too low for hearings? А что делать с этим кубом? To glimpse the world inside an elder scroll can damage the eyes or the Реально mind, дождь пошел. as it has to Septimus. Не, ребят, я не пойду никуда. The Dwemer found a loophole, Воу, as they воу, воу, always воу, do, воу, воу. to focus the knowledge away and Как inside ёб- without harm. Place the lexicon into their contraption and focus the Ёленька, ты где там? knowings into it. When it brims with glow, bring it back, and Septimus can read once more. Что такое древний свиток? You look to your left, you see one way. You look to your right, you see Это another. уже не дождь, это ливень. But neither is any harder than the opposite. But the Elder Scrolls, they look left and right in the stream of time. The future and past are as one. Sometimes they even look up. What do they see then? What if they dive in? Then the madness begins. Зачем тебе нужен древний свиток? Ooh, an observant one. How clever to ask of Septimus. This Dwemer lockbox. Look upon it and wonder. Inside is the heart. The heart of a god. The heart of you and me. But it was hidden away. Not by the dwarves, you see. They were already gone. Someone else, unseen, unknown, found the heart, and with a flair for the ironical, used dwarven trickery to lock it away. The scroll will give the deep vision needed to open it.
For not even the strongest machinations of the Dwemer can hold off the all-sight given by an Elder Scroll. Ну ладно, давай, удачи тебе в этом нелегком деле. Так, идти-то куда? А идти вот сюда. А зачем сюда? Вот там. Это древний свиток. Подожди. Нет, по идее, нам туда и надо. А, не, мы там, где надо. Но один я туда не пойду. Так, нам нужен тот, кто сведущ в магии. Кого осаждают драконы. Или не осаждают? Ранее! The twilight watches us all, Guardian. Пойдем. Let's not waste any time. Но. Ты уверен в этом? Иди давай отсюда. Летает он тут. What do you need, Guardian? What do you need to take? А чё ты не переодеваешься? Until next time, Guardian. Все хорошо. Да продолжим мы это в следующей серии. А сейчас я за кадром полезу в эту пещерку. Смотри, что там, потому что я сколько проходил, я ни разу туда не забирался, если честно. Простите, конечно, но я ни разу там не был. Мне интересно. Еще там есть ветреная дуга, надо туда сходить. Дословно силы. Так что, в общем, так. Продолжим в следующей серии. С вами были Дан, Жека, Йоля. Всем счастливо, всем пока.